yemfo kire Kristo nche kwa na ofri Kristo gidie ma yeden abuya bem na gidie no abane de na yini wo yemfo na se biem na mo nyina nam gidie no so ayi onyankopon ba ayi Kristo Yesu both Jews and Gentiles so that's it enti Jewfo bia ntimi fa mra so mra Yesu abai so mo ko heaven dabi and obia so ntimi fa bososom kwa so kona ba bia se nipa sombia wo wiase bia wa woni sombia ya wodi a kire bia no se nipa na di animu a sai som na kasa na do ko hell asoma ya ide ko Nyankopon nche ba ko pe John 14 verse 6 Yesu semi no kwan no kra ne nkwa obi magya ne nchen Yesu na me so nti emra no bokwan e ma Christ upon teacher Jesus Christ nti no fatu trim wasa kwa no so and did God intend that the law and the covenant have an end? Nyankopon na koma so de se emra no emra wie ya na eye ane timra me kan bohu bonze nyame akoma so de se emra no enkonkodu ba bi nyame design ade ne se ebekọ akodu mra ya nam so ma genkwa na yeden aba ti Yesu ba emra na yeden tuka Romans chapter 10 verse 4 wasi Kristo ne mra na wie ye ya ma omogidie ekonkwaje mu you see na so omokotre ni mu nti obi a ya wagi Yesu adi bia no bia kama won se afi obetran se wo Yesu mu but na nipa gi Yesu di a Yesu na wagina di no odi Yesu di afi na mo se ye de ko back ye na ko tramram and the so called so churches say ayat say for 7 days ni de ka ho ne ade ene apam dada mu suma hodo a ye nipa e de ne ma bebre di aya nipa ne ade no sa sum ni nyina o so trans ne de me no kan o follow pa na tia se hu say e ho ne ya me pese o tena ana say Yesu mu no pese ya me pese o tena so that say tomo ta Yesu eye mramufo omo aya ati so timi say omo de mra bobra 7 days ni de ka ho ne ade on tua tight adome on first fruit ama Yakopon hira ene de keka ho ne ade sa ne ma ni nyina Yesu baaye no e ma ni nyina ba wieye o de Yesu aba no bohu ntene mo de sa ne ma nyina toto nipa bia ne ade bia no ayade amaba Yesu tamfo sere Farisifo ne atwerefo no na omo Yesu tamfo no no munim se omo su nyame ba ron ba Yesu tamfo because Yesu baa emra na ba wieye sa na Peter no breso sankrofo ne taa omo Paul breso sankrofo ne taa omo ntinye ewiasefo amamanfo mo sombosom kra no ene tan omo aginyame adie ba omo timrem emrem ba Bible say ka Galatifo mo a say pamafrano ene ne ba no sense afrano ene odihye eni ade mane yeye ntimo amoti emrem a ya amoye enkoa nyina no mo ne omo ti Yesu mu omo ya dihye no mudi ade enyeye because the Bible said she diem ne Kristo amaya die ho enti enyina pintin so that's it because emrem obi atinye odi Yesu abaro hu enti no nyame akoma so de no say did God intend that the law and the covenant have an end. Galatians chapter 3 verse 23 I say na gidie no nyamaye no odi esie mrase again awie yem ma gidie a obeyde obeyi na di a kire enti mra na ayemfo a kire ye Kristo chankwan Bible kasa de bi kire Yesu nche ana kire bibi kwan ya that means say I is a sandboard so wo na sandboard bi esiwo so bi boutique na aru eda ho aponti kire ba bia enye sandboard no so no ne so bi boutique o but sign no aya dey eturo ekohom opedi oni ehwe afebo say oh so bi ene wo ahonjo ho no praise the Lord ejafe na aya dey na cost ho no na akoto ade so it is okay say emra no eyade aye sign ma ye ne a ya ponti kire Christ a then we say nyamra no amu ene be ma na na Nyankopon no pese wo bra no trem na mu pese oyede o cost ho kota ade emu da ho kan da ho kan so etino enyame akoma so ade semra no be ba wieye Hebrew chapter 8 wan ko Hebrew forma etire enwotwe Ndishemudu ekopem etumiensa tie wase Hebrew chapter 8 verse 10 to 13 wase na yei ene apama enano achi mene Israel fie bepam Awurade na ose mede memra ebe se wa adwunumu na matwera no akoma mu na maye Onyankopon na won so ayemo man isi mede masem ebe se wa adwunu no akoma mu na oma ye oman akasamam tie ke nyame man a nyame man enne Yesu oba ne Yakopon man the nation of God no enye physical Israel ni Jerusalem
Nyankopɔn man ene wo ma agi Yesu adie na omo ti Yesu mu di Yesu asem abobra omo ni Nyankopɔn man ya to buaska 1 Peter chapter 2 verse 5 and 9 o se ye o ma ya hena sofugo o man konkron o man Nyankopɔn ahwe mu akasa yiye ti o ta se o ka verse 10 no o se ye ne ana ka enye o man na fe di ye dai ya ba ye o man ye ne ka ni mobruhu na fe enye mobruhu ti nyame man a ye Nyankopɔn ni wo so no eni Kristo Yesu o ma agi adie ti Israel fo nyina ne amamanfo nyina obi afiri ba bi obi a aba Yesu Kristo ya kan Ephesians chapter 2 verse 14 downwards o say Yesu one asomdwe wa ya banu no ba ko ana oduru ofasu ya twa ni Nyankopɔn tem na wa kan ni Nyankopɔn ya da abom ti we Jews and Gentiles ni nyina no e kwa ba ko pe ni nyame abomai o ka verse 17 no a Ephesians 2:17 a so obeka asomdwe wa sempa e kire wo ma o chichiri na wo ma ben na yimbie ni nyina na kwa ba ko so akɔ Nyankopɔn nkyɛn tiene ne wa chichire no ye amamanfo Jewfo na ye kyekyerom fi asase ya tese nyina kwa ba ko pe na Nyankopɔn de aman ti hade o ka ne sɛ wɔse ɔde ne mmara bɛdɛ ɛbɛhyɛ wakomom ɛne wɔadwene mu na ma yɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn so ayɛ wɔn man na obi renkyerɛkyerɛ ne kurom ni obi renkyerɛkyerɛ ne nua sɛ hunu Awurade na wɔn nyinaa bɛhumi afiri wɔn mu akoma so akɔsi akɛseɛ so na madum wɔn mu yɛ ho na wɔn bɔne deɛ merenkae biom deɛ ɔkasa foforo yi no ɔde ayɛ kane deɛ no dada wote deɛ ɔka no kane deɛ no ɔde ayɛ de dada na deɛ ɛyɛ dada no abɔ akora abɛn ɔyera tɔn ti kane deɛ no ayɛ dada ti kapam dada tɔn that means say the all kan wasem say ode na asem be say adwene akomomu no ayɛ foforo ade ntra kane deɛ no ntimi mfa hyɛ because na bɔne enyi bɔne firi hɔ timra emo mu gya ntimi nyi bɔne hɔ no enipa conscience ankasa emu na hɔ de bia no ka bɔne a wayɛ Yesu se deɛ onye bɔne da no ni kan to bo ma oba no omu nyina kan yɛ so by no bɔne a wayɛ bia no na o kan a emu fo because ade ntia Yesu mu gya yɛ yi bɔne na firi hɔ no nti namsa so nti no nyame timi twere na asɛm awakomom because Yesu ni Nyankopɔn asɛm ɔsɛ gyira po na kyina me bom obi tie me a me wuram edi sɛ metimi asan kyema duonu na maba nipa no mu na beto sɛ dedi nti no de nyame ayamaen sɛ ayade a Nyankopɔn adwene mu no he intend that the law and the covenant have an end so that you afei Hebrew for chapter 9 verse 8 to 10 and so say Hebrew chapter 9 verse 8 to 10 kane no oka se afode ne ayeyede na ohia afode ne bone ho afode wampe nanso anso wani si ene de onam mara so ede ma ene no oka se hwe ma basa me ne boye de wope oyi de di kan ho na ode de tosumienu no asi ho Ghana utie me oyi de di kan ho na ode de tosumienu na ide asi ho ti de tosumienu na ne hwan Jesus Christ right nti na nache se kane aforebo mo boy ne ade nyina osi do nam mara so de ma nyina Yesu bae no osi anso gye Nyankopɔn ani nti na muntim ko fa aforebo bia wapam da dam bia fa magire nyame anim sametua tight ma kofini ama na ma first fruit and am yese ni ade nti no ade a no na so nyame ani dabi enne ade a ya nyame de abafo de amaye ni ankasa ya aminu mienu ankasa no edam bia ni ho no ane Yesu nyame amaye no wie na ose tie Yesu egi Yesu di afa yentie no na enfa Yesu asem obra tinchekire bia wo de adwuma bia anye Yesu nchekire bia no nunia ba bia ko yifire bia no wati so mani nyina megina Yesu Kristo so nti wo ka Colossians 1:28 a Paul say Yesu na meka ne ho asem Yesu na mchekire nipa bia Yesu na mchekire sem de onipa bia besi wo pepepe awo Kristo Yesu wati da Apostle Paul kan nti ni chekire ne bibia gira Yesu Kristo so eno nko a Second John 1:9 do fom na on tra Yesu nkyekire mu no oni Nyankopɔn na mu do tena mu no ono wa gyane no oba no so bi ba mo nkyɛn no nkura saa nkyekire na ma mo nyine komu fie enti no mo amutie me na na pen de besa ma adwene akoma nyina akoso ene Yesu nkyekire Nyankopɔn ade aman enti ade a Nyankopɔn akoma so ade no pese mra na yede ebe wieye ena Hebrew chapter 10 verse 8 and 9 ya me kan no afei Hebrew chapter 10 verse 16 to 20. Ose ye any apama enano achi no me ne won bepam Awurade no ose me de me mra be hye wakomam na matwere no wadwene mu na won bone ene won mra to nso me renka biom na de ye num fafiri wo no bone ho aforebo ene ho biom enti anuanam se wo Yesu mogya mu nam a ye de bekokonkru mu efiri se wagu emukro amaye aye kwan foforo oti do ka no aye kwan de be kwan foforo a ewo nkwa ya efa ntwamutam ene se ne honam mu ti akwa foforo nye kwa dada
Toka kwa foforo that means nyame akoma so aden say kwa foforo be dey ebe adwuma na mo nya dada. Internet say ubisa said that God intend that the law and the covenant have an end there. That means sure. Of the last one the can so say, why did we need to be redeemed from the OT law? I didn't also achieve free upon that day I didn't also achieve free. Say the can I didn't guilty under the law. So bia wo mrasi bia Romans chapter 3 verse 19. Otuba kwa watu nyina odi for guilty. Nti wo say obia odi for bia bia no that means say entimi angel because odi for timrani kumye nyina tinyame sane ye kasa de ba Yesu and odi Yesu ye de be empata de mai. Romans 8 verse 3. And so say it could not deliver. Entimi angie. Galatians chapter 3 verse 10. Curse under the law. Do free mra nyuma no hyedu abase. It is all timre mo hyedu abase because mra nyina obi atie. Untimi fa mra mu trene megire Yakobon anim. Trene ya di nyame anim Yesu Kristo de enko a. Galatians chapter 4 verse 3. Bandage song which sanchichiri mu. Hebrews chapter 7 verse 18 and 19. Not perfect. The law. Because any perfect ya. Nyame asem pe na mo kasa nya perfect that nyame desire de na say entimi nkwa ankoduru safe na e eje nkwa ho ne pem ntina je say uduru ha wapem ntina ka Hebrews chapter 11 verse 39 and 40 o say impo the heroes of faith no o mo ntimi anye pe Abraham na Isaac no mo ka ho Moses no ade nyina o mo ntimi anye pe adentia emo moja ntimi nyi bone ho de yi bone ho akasa mani pa ye pe no ene Christ ntom nyina wu a om ko twan wo Abraham kukum tell ba Yesu wuye no koda no ho adi kire wo se me nana mo hwe me kwa no me moja ene yi bone ho ansa na Yesu tim de mo ko nyame nchen also Yesu wuye na kasa Bible say asase awoso ye na atrene fo mo wuo no mo eden o nyani nyane ye adanta kan no mutimi nyane because na ya de a mo moja ntimi nyi bone ho ti Yesu ene ma o mo ye de mutimi o tim de mo ko Yakobon nchen eni say wo semrase a that means say that person there you are cursed. Now Hebrews chapter 8, 6 and 7 also had fought. So it's a same home. And Hebrews chapter 10 verse 1 to 14. And on my kind or say and none say mranu kura ne pa ebeba sunsun na enya no ma no suban kasanti entumi fa for their kura no a ya obobo na afia no enye wona oba no peda na sa asofo a wati wo ho preko no eni bone ahonim biewu a anka wanyai aforebo na na nemom bone ho enkai wo mu dan finsia efisa anantwinini ani mreche moja entumi nyi bone ho so te me kan no anantwinini ani mreche moja entumi yedan entumi nyi bone ho tade entumi nyi bone ho no that means entumi ma nyepe because you born ho no ma entumi nya born again na entumi nya born again so a nya de nya betima betena mama amana yeye ti hu se aponda dan no sra ba wo so na nyame ano ntin ba odi for so na se osofo ana se ohene a ba won so entumi metena wo mu adentia na mo moja ntimi nyi bone ho but ye ne aje die na Yesu moja yi bone ho no nyame betra ye mu ya kan 2 Corinthians chapter 6 verse 14 downwards so entino miensan ya maka ho asem ne ade nyina no eyade a ya paso tia se nyame akoma so ade no what was the OT law giving na chere mo hu and did God intend that the law and the covenant have an end? Yes. Why did we need to be redeemed from the OT law? I didn't also free Embranum because Ayadea Embrano in for guilty under the law, could not deliver, curse under the law, bondage, not perfect, had fault, did not remove sin. Intimini boneho. Intimwa ya mutimremuno, or send away and kaya mount, say Adea, intimitramrem, not to Casa when Yakupon a and now what tramremu, I'm a use wuna ayu. Semrani idea a year enough my can I my Yusuma? So that's it, call my Yusuma my because Emrana okay my I didn't tell man buy Yusu. So but now say and I mean design say intim could do say ye bonne hot na many penny born again. My fear no it me Yakopo ba amani yintino or say Christ ban by side man. It's no Ranisham say what am I come manamati Tinyami Aduma next week eba afi beka me sanso a ya akano na ida to adwum. What was God's plan to redeem us from the OT law? And did Jesus Christ do away with the OT law? And then how did Christ fulfill the law? And also no yakawasem. Ibe no, we say Christ versus the law no. Afi hu say yes ne dia de. It is simple ontramrem. You see? John 1:17 emrano na Moses na yeden ebae na adom ene ne kure no na Yesu Kristo na yeden ebae. Enti mo amodi nkonnua so nipa bebre ana wo so ni nkonnua so awo no
also wohwehwɛ sɛ mu no makenkan a ma bɔmmɔden no sua wo no makenkan koraa na kɔ baabi a wobakora toilet berɛ a wode kɔmmɔ ma no kenkan ma wo so ɛmma yɛmfa wo nhyɛ nkonnwa ase ɛma de so a yɛmfa de so a duduru ka Matthew 11:28 a Yesu sɛ wɔn a yɛ adwuma no asoa wɔn ne soa no ankasa no ɔmmra me nkyɛn na ɔbɛsoa wɔn na ɔma ɔhome sɛ de Yesu kae nti no home a Yesu di ma no ɔno nko ara ne ma home te home daw deɛ ka wo ne ade biara de no nyɛ nkwa deɛ ɔgye nkwa ne Christ Sunday nyɛ nkwa Saturday nyɛ nkwa Monday nyɛ nkwa deɛ ɔgye nkwa no ankasa ɛfrɛ no agye nkwa no ɛne Jesus Christ asomafo nnwuma ɛtiri na nkyɛmu dumienu ɔsi di bi ne soro ana asase a ɔde amae sɛ ɔnam so bɛgye nkwa wɔ mu ɛka Jesus Christ nko ara amen enti wo a wotie me anum Christ no ne tie mu no ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade ɛngyew na ɔfa ne mogya ahoro bɔne ka simple ka sɛ Awurade Yesu meda wase sɛ ɔne me Awurade na abɛwu maa me agyewadi sɛ ɔne me hene trama koma mu na di m'abrabɔ mu nyinaa hene ɛwɔ Yesu din ne mu amen wo sɛ woka wɔ simple no nyame gyew ɔtwerɛ di wɔn kɔn mu ɔde bɔne nyinaa kyɛw deɛ aka ma wɔn sɛ afei no Yesu na ɔgyina die no ɔbɛnya nkɔfoɔ a bɛkyerɛkyerɛ Yesu no asɛm ne yɛmfa wo nkɔhyɛ mmara mu tie ne paa sɛ laa ne dam na afei ɔde Yesu asɛm ɛde bɔbɔ bra medin ɛde Solomon Akwasi Boakye so bi boutique adwuma panyin na mno kasa no wopɛ sɛ na wone ɛhyia yɛ asɔre a yɛhyia wɔ Asafo Zion School yɛdin ɛde Prince of Life Ministry Asafo Zion School hɔ a yɛhyia Wednesday ɛbɔ no nsia a Bible teachings deɛ ɛyɛ ho adwuma yi a kyerɛ bɛyɛ abɛte aseɛ na yɛpɔn 7:30 ɛna Friday so prayer ɛno nso yɛbɔ mpaeɛ 1 hour 6 to 7 na afei Sunday so no yɛkɔ no nkora 9 na yɛpɔn 12 ɛyɛ service ankasa a yɛde bɔ mpaeɛ sua nyame asɛm sɛ wopɛ sɛ wo subscribe to just one TV Ghana wokɔ hɔ a wobɛhu YouTube sɛ a ma yɛgu wɔ nyinaa just one TV na wobɛtumi asua de wo mu ɛbɛboa wo wopɛ sɛ woboa wo so mobile phone so a mobile money a simple ne sɛ 0550 845 251 sɛ ɛgu afidie no ase hwɛ wobɛhu na watumi aba abɔboa ɛwɔ Yesu din mu amen Awurade yɛrɛ wase bebree yɛmɔ mpaeɛ so atie yɛn no aboa yɛn no akyerɛkyerɛ yɛn kɔ so boa yɛn ma yɛnkɔ so ntena so wadome mu ɛwɔ Yesu din mu ka sɛ amen te ɔman Ghana Awurade nhyira ɔman nyi ɔman no firi adom kɔ adom mu nyame yɛ adom a next week yɛbɛba na afei yɛbɛba bɛwie na wate asɛ simple sɛ Yesu nko ara ɛna ɔhene nhyira nka mo ɛwɔ Jesus din mu